Previous class we discussed about the source of creativity. Okay, experience, intuition, and imagination. Experience is what we are capable of thinking start from what we already know if we are open new experience and new knowledge. Okay, ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ലൈഫ് സ്കില്ലാ? yeah. Previous class, what were we discussed? Experience, intuition, and imagination. Intuition means there is something inside our mind. For example, Archimedean principle. Okay, eureka, that type of something is induced from our mind. That's the intuition. That means intuition refers to the ability to understand something instinctively without the need for conscious reasoning. Okay. Then third one is imagination. Imagination and creative thinking are closely related. Previous class, Abhiram said imagination and creative thinking are closely related, but a different concept. Okay. Creativity is the ability to conceptualize something that can be realized. So there are that two are closely related. Then next section is motivation. Previous module we studied about what is motivation. Motivation is plays a significant role in promoting creativity. Okay. In motivation can be for different types: extrinsic motivation, intrinsic motivation, introjected motivation, identified motivation. Extrinsic motivation means motivation from outside the person. That means ഒരു വേറൊരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് കിട്ടുന്നത്, മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ മാഷന്മാർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ, അതാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ കംസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് എ പേഴ്സൺ. When we do something, when we are impelled by the thought of a rewards, or because someone more powerful has asked to us to something. That's the extrinsic motivation. Some extrinsic motivators are money, punishment, fines, etc. Okay, that's the extrinsic motivation. നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ, അതാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദെൻ ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ. ഹിയർ സംതിങ് ഈസ് ഡൺ ഫോർ ഇന്റേണൽ റീസൺസ്. ഇന്റേണൽ റീസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Some intrinsic motivators are acceptance, social status, power, satisfaction, etc. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻട്രോജക്റ്റഡ് മോട്ടിവേഷൻ.
Introjected motivation is similar to intrinsic motivation in that it is internalized. Okay. The distinctive aspects of this is that if it is not done, then the person feels the tension of guilt. Okay. ഇനി ഐഡന്റിഫൈഡ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് identified motivation is where a person knows that something needs doing but has not yet decided to do anything about it. Okay. Then motivation is the four types. Motivations are four types. Extrinsic motivation, intrinsic motivation. അജയ് ഷജി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തവരെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. Okay. Then there are four types of motivations: extrinsic motivation, intrinsic motivation, introjected motivation, identified motivation. ഓക്കെ. എന്തായാലും എക്സ്ട്രിൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന്, ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ഇൻട്രോജക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനോ ഗിൽട്ടോ ആ ഒരു ഫീൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻട്രോജക്റ്റഡ് മോട്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ. Then here problem solving. Problem solving and അടുത്ത സെക്ഷനാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ഓക്കെ. അതിനു മുമ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രൊപ്പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ എന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്. ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ. ഓക്കെ. Howard Gardner, a famous psychologist, proposed that human intelligence is not a single measure or entity. അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ അല്ല, അത് കുറേ ഇൻ്റലിജൻസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നതാണ് മൊത്തത്തിലൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടിയതാണ്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ഓക്കെ. അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ഓഫ് 8 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ദാറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ആൻഡ് ഫോം എ human intelligence. Then the 8 intelligence are logical or mathematical intelligence. Very very important ആണ്. Okay. 8 intelligence are logical, mathematical intelligence, linguistic intelligence, musical intelligence, spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അതായത് 8 ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം എ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ആ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന നമ്പേഴ്സ്, ലോജിക്ക്, പാറ്റേണ്, മാത്സ് അതുപോലത്തെ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ. ഈ 8ഉം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരാളിൽ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കുന്നേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കുറവുള്ളവരിൽ ചിലപ്പോൾ
വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 8 വിവിധ തരം ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ് in numbers, logic, patterns, etc. Okay, mathematical type of mathematical intelligence. First one. Next one is linguistic intelligence. That means in language, words, using words, language, that type ഓരോക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഒക്കെ ചിലർക്ക് എത്ര എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വേറൊരു ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭാഷ. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്. അതായത് വേർഡ്സ്, ലാംഗ്വേജ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ദെൻ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ദിസ് മീൻസ് some peoples are like music and reading guitar. Okay, some peoples are like that. That means music, rhythm, that type of intelligence. Then spatial intelligence. Spatial intelligence means images, visualization. The example and the painter, architecture, spatial intelligence. Okay. ഓക്കെ, ആ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ബോഡിലി കൈനസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ബാലൻസ്, ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വേണമെങ്കിൽ ഡാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിലി കൈനസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡാൻസറിന് നല്ലൊരു ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. കാരണം ബോഡി അവയർനെസ്, മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ബാലൻസ്, ബോഡിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ്. Then interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence means the intelligence, the characters, the person, like a social worker. Okay, interpersonal intelligence. കാരണം നമുക്ക് വേറെ പേഴ്സണുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല വേറിട്ടുള്ളവരോട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ. എംപതി, ടീം വർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ്. ഓക്കെ, ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ്. that type of intelligence is interpersonal intelligence. Then intrapersonal intelligence. That means നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ്. അതായത് ഹൈലി സെൽഫ് അവെയർ, ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഹയർ ട്രൂത്ത്സ്, റിച്ച് ഇന്നർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ. ഇന്റർ മീൻസ് ഇന്റർ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ദെൻ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നാച്ചുറിനോടുള്ള, ഇപ്പോൾ ബയോളജിസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ആനിമലിനെ നോക്കുന്ന ആള്, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുണ്ട്, അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്. നാച്ചർ, റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നാച്ചർ. ഓക്കെ, ദെൻ ദീസ് ആർ 8 ഇൻ്റലിജൻസ്. അവാർഡ് ഗാർഡ്നർ സേസ് ദാറ്റ് human intelligence is not a single measure or entity, but rather a combination of 8 different intelligence. The 8 intelligence are logical mathematical intelligence, linguistic intelligence, musical intelligence, spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, and naturalistic intelligence. Okay, മനസ്സിലായോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, then this is very important. A type of intelligence, Howard Gardner's intelligence. This is very important question. Okay. Okay. Then the next section is problem solving. Problem solving, all are know about what is problem solving. Okay.
Problem solving is any activity that performed to find the answer to a question using a given set of conditions. Okay, that's a problem solving. Then there is some steps in solving a problem. Steps in problem solving. A comprehensive 8-step problem solving process. There are 8 steps are there for problem solving. First one is define the problem. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. Then that means what is problem? How did you discover the problem? That type of question is define. First step is define the problem. Problem define ചെയ്യണം. Okay. First one is define the problem. Second one is clarify the problem. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ. ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെന്ത് എന്താ അർത്ഥം, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ക്ലാരിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഡാറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓർ നീഡഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ക്ലാരിഫൈ ഓർ ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ്. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ എൻഡ് ഗോൾസ് ഓർ ഡിസൈഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്? വാട്ട് വിൽ യു അക്കംപ്ലിഷ് ഇഫ് യു ഫിക്സ് ദിസ് പ്രോബ്ലം? ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ്. ഗോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ റൂട്ട് കോസസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് വണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ identify root cause of the problem. That means identify possible causes of the problem. Okay. Next, ആ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. That means generate a list of action required to address the root cause and prevent problem from getting to others. Okay. Next എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. That means implement action plan to address the root cause, verify actions are completed. Next, evaluate the result. That means monitor and collect data. If problem is resolved, remove activities that were added previously to contain the problem. ഓക്കെ, എന്തെല്ലായിരുന്നു സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്? ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം, ദെൻ ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ്, ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ദെൻ evaluate the results, then okay. എന്തെല്ലായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്? എന്തെല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ, 8 ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ,
ഡൗട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? No. ഓക്കെ. Then convergent and divergent thinking. Convergent thinking process is used to arrive at a single optimal answer to a problem. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരൊറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർജന്റ് തിങ്കിങ്ങിനെ പറയും. ഓക്കെ. Then the divergent thinking, convergent thinking means process that is used to arrive at a single optimal answer to a problem. Then divergent thinking is a process that is used to make new ideas and alternatives from multiple solutions. Multiple solution എന്നാണ് divergent thinking ഉള്ളത്. Okay, that's the convergent thinking and divergent thinking. And that's the simple section. Then another model, ideal model. Ideal means IDEA. Okay, the ideal model. പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇതിൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. Okay. Next, ideal model. Ideal model. Ideal. I for identification of problem and opportunities. D for definition of goals. E for exploration. E for E for exploration of possible strategies. A for anticipation of outcomes and action. And 5 L for learning through retrospection. Okay. First one is identification of problems and opportunities. That means identify the potential problems by actively looking for them. This can change the problems into opportunities. That means പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കാണൂലേ, ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ചിലപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ്. Specify what the solution must do. The constraints and other interests must be considered in this step. Okay. Specified goals means ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് അത് ആ ലക്ഷ്യം. Specify what the solution must do. ഓക്കെ. സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. Specify what the solution must do. That's the definition of goals ആണ് പറയുന്നത്. Specify what the solution must do. The constraints and other interests must be considered in this step. Okay. Then exploration of possible strategies. Strategies means തന്ത്രങ്ങൾ. That means generate and record alternatives, reevaluate all aspects of the problem statements in light of the decision. Okay. Then anticipation of outcomes and action. Analyze the outcomes thoroughly and prepare for all possible failures. Then learning through retrospection. Examine the implemented solution, see the pitfalls and advantages, and learn from the experience. That's the ideal model. I for identification of the problem and opportunities. D for definition of goals. E for exploration of possible strategies. Then A for anticipation of outcomes and action. And last one, L, that's for learning through
retrospection. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ മോഡൽ. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ 8 intelligence, different intelligence. That means 8 are, first one is logical, mathematical intelligence, then linguistic intelligence, then musical intelligence, then spatial intelligence, then bodily kinesthetic intelligence, then interpersonal, intrapersonal, and last one is naturalistic intelligence. ഇതായിരുന്നു ഹവാർഡ് ഗാർഡനറുടെ 8 ഇൻ്റലിജൻസ്. ദെൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പഠിച്ചു. എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈമിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം. ദെൻ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ദെൻ ക്ലാരിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം, ദെൻ ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ്. ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത്, അതിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഐഡൻറ്റിഫൈ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം, then develop an action plan, then execute action plan, then evaluate the result. Okay, then another model, ideal model. Ideal model എന്ന് പറയുന്നത് ideal, IDEAL, ideal model. I for identification of problems and opportunities, then definition of, D for definition of goals, മൂന്ന് പറയുന്നത് E for exploration of possible strategies, A for anticipation of outcomes and action, 5 learning through retrospection. Okay. Then next we studied about convergent and divergent thinking. Okay, convergent thinking is a process that is used to arrive at a single optimal answer to a problem. Okay, single. Then divergent thinking is a process that is used to make new ideas and alternatives from multiple solutions. Okay. Then problem solving activities. The activities associated with the problem solving can be divided into 5. Okay. Combination of activity: routine, diagnosis, strategy, interpretation, generation. That's നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നെടുത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? കട്ടായോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അഭിറാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്? അഭിറാം, അഭിറാം, ടീച്ചർ. ആ, ആരായിരുന്നു ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്? ഗാർട്ട്നർ. ഓ, വെരി ഗുഡ്. ഗാർട്ട്നർ അല്ല. എന്തെല്ലായിരുന്നു 8 മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്? ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞ. ടൈപ്സ് വെയിറ്റ് ഇന്റലിജൻസ്. ഓ ടൈപ്പ് 8 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ്, ഡിഫറെന്റ് ഇന്റലിജൻസ്. ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഓക്കെ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്, ഓക്കെ, മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഓക്കെ, സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഓക്കെ, ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്, ഓക്കെ, ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഓക്കെ, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ്.
ഓക്കെ. എന്തായിരുന്നു അലോകെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്? അലോക് അലോക് അലോകില്ലേ? പാർവൺ പാർവൺ ഹലോ പോയോ? ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല? ഹലോ 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 പോയോ? നെറ്റ് പോയോ? ഹലോ ഹലോ സർ പോയോ? നെറ്റ് പോയോ? നന്ദന ആ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. ആ ആ എന്തായിരുന്നു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്? അലോക് എന്താ മിണ്ടാത്തെ? ആ നന്ദന പറയൂ, എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ്? ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം, പിന്നെ ക്ലാരിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ ഡിഫൈൻ ദ ഗോൾസ്, ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ ഓക്കെ മതി മതി മതി. ഓക്കെ, ഇനി അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. നമ്പർ പറഞ്ഞോ? 1 to 1. 1. ഓക്കെ. 2 ആബ്സെന്റാ? 3 പറഞ്ഞോ? Teacher 2%. 2%. ഓക്കെ. 4. ആ 5. ഓക്കെ 6. ഓക്കെ 7. ഓക്കെ 8. ആ 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 12 ഇല്ല? ഓക്കെ 14 പറ. 14. ഓക്കെ 15. 15. ഓക്കെ 12 ആബ്സെന്റ്. 16. ആ 12. Teacher 2% ആണ്. ആര്? 2%. ഓക്കെ 12. 12 ഇത്രയോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ 12 ആബ്സെന്റ് ഇടുന്നു. ആരാ 12? സായന്ത്. സായന്ത്. അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ സെക്ഷൻ എടുത്തതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ആ ശരി. സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ്.